Man so versuchen wir schon mal ein bisschen. Wollen wir vorne oder nach dem zweiten? Gerne noch mit dem Fall, dann ziehen wir nochmal oben. Okay? Blessing of the blessed one, beauty of the present one, no awakens the sleeping one, lying within, lying within, awaken the ways, one in place, move away. Awakening to see density, allowing it to happen in ease. Begins with a cheek and ends with a laugh. But Gnani is everything. Blessing of the blessed one, greedy of the present one, awakens the sleeping one, lying within, lying within. Awaken the worthless ones in me, serve awakening. Awakening to see it as it is, allowing it to happen in ease. Begins with a cheek and ends with a laugh. Yet Gnani is everything. Nothing is there to do, nothing is to be done. Scientific circumstantial evidence over. Jai Satchidanand, Mr. Jai Shuddha. Satchidanand Shuddha Bhagavan. Let me turn this off. Okay. Yeah. Okay. Okay, good. So what is the PDF? Yeah, where are we at 20? What page? I just want to update it. All right. So I'll tell you. I put the wrong one. We're on page 28. It starts with cannot break the deep inner intent of equanimity. Okay, hold on. Checking. What is the last headline? The last headline before that, over. Oh, what is that? Is that the last headline? Last headline before that. Yeah. Let me just go up and let you know. Oops, I just kind of missed out on that. 20 past 22. Tremendous pratikraman for Nikachit heavy karma.
That's on page 26. And then we come down to how can the sticky karma come to an end. And we finish that. And the next one, do you have the page numbers, Uwe? Yeah, but the page numbers are not fitting with the German, so that's why I'm Okay, checking. cannot break the deep inner intent of equanimity. So the previous, I just gave you the heading before that. The heading before that is, and I'm going back there again, is how can the sticky karma come to an end? And we are talking about tenacity, right? Yeah, tenacity, 5 agnas, yeah. And it doesn't find it. It's a little strange. We read that last week. I know, but I'm never reading along with you, so that's All why. right, yeah, I understand. So, okay, take your time. So now, what is the heading that you see? You tell me, and then I can guide you. Okay, when I look at 28, so Page 20. No, not page 28. Page 26. equanimity. What the last one is, when you decide to handle everything with equanimity, everything will be handled. No, what's the heading? Heading. That's what I said to you. It's here on page 28. No, you're much more ahead. I want you to come to page 28. Page 28. Let me go there. Maybe because that's you wanted the heading before that. That's what I was reading. So let me go to page 28. No, you said you were on page 28, right? No, 26 I was. But anyway, we are starting on page 28. Cannot. Yeah, we are correct. You're on the right page, Uwe. This is cannot break the deep inner intent of equanimity. Are you there? Yeah. Yeah, that's where we start. Okay. That's what I thought. That the German is always a little bit further than this English. All right, my friend. So you want to start? So does it mean? Does it start with the sentence? The maxim from Akram Vignan is. No, it starts with the sentence. The heading says, "Cannot break the deep inner intent of equanimity." All right. And then the questioner says, if that file is an obstruction in the path of my liberation, and it does not settle with equanimity, then can I red flag and file it away high up on the shelf and say, I'll take care of you when I'm ready and alert? Okay. Right? So this is on page 25 in Germany. Okay, good. All right, so we'll let you start, my friend, with 3 mantra. This is the session on the 7th of July. This is the 11th session on the 5 agnas of Gnani Purush Dadashri. Huh? All right. Namo Vidragai, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Lui Savasavunam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalanam Cha Savesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavati Vasudevai. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Sittanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Lui Savasanam. Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano,
Mangalanam cha savesim paramam havai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vidragaya. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Luisava Saunam. Eso Panchanamukaro. Savapavapanashano. Mangalanam cha savesim paramam havai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Highest namaskars to all Mahatmas on this Satsang from Uwe and Shuddha. Highest Namaskars, Jai Satchidanand, zu allen Mahatmas von Shuddha und Uwe. We resume now the reading of the Tenacity of 5 Agnas. The Okay. Was that you were talking? That was the phone. I was just making the phones, the phone calls. Yeah. That nobody can speak right now. So All right. that's fine. Okay. So we go there, and the heading begins with cannot break the deep inner intent of equanimity. And, Also wir machen weiter auf der Seite 25 im Deutschen ganz oben. Uwe hat es ein bisschen suchen müssen, weil er die Überschrift nicht gesehen hat eben. Und die heißt, die tief innere Absicht von Gleichmut kann nicht gebrochen werden. Ganz oben auf der Seite 25. Jai Satchidanand, questioner is asking, now if that file is an obstruction in the path of my liberation, and it does not settle with equanimity, then can I red flag it and file it away high up on the shelf and say, I'll take care of you when I am ready and alert, but right now you leave, you go away. Will it work or not, Dada? Also die Überschrift, die tiefe innere Absicht von Gleichmut kann nicht gebrochen werden. Fragender, wenn nun so ein Pfeil ein Hindernis auf dem Weg zu meiner Befreiung ist und er sich nicht mit Gleichmut begleichen lässt, kann ich ihn dann mit einem Warnsignal versehen, hoch oben im Regal verstauen und sagen, ich kümmere mich um dich, wenn ich bereit und gewappnet bin. Aber in diesem Moment, lass mich in Ruhe. Wird das funktionieren oder nicht? Dada? Dadashri says, you don't have to do such a thing. You have to make the intent that I want to settle with equanimity, nothing else. So your deep inner intent will not spoil for the opposing person the file. Whether it happens or not, why do you need to worry? Why are you doing the difficult thing, leaving aside such an easy thing? It is so simple and easy. Dadashri antwortet, du brauchst so etwas nicht zu tun. Du musst die Absicht treffen, ich möchte das mit Gleichmut begleichen, sonst nichts. Auf diese Weise wird deine tiefe innere Absicht in Bezug auf die andere Person den Pfeil
nichts verderben. Warum machst du dir Sorgen, ob es so passiert oder nicht? Warum wählst du den schwierigen Weg und lässt den leichten Weg außer Acht? Es ist so einfach und leicht. So built into this question of the man is a rejection. He doesn't want to deal with the file. He wants to put it away. And Dada says that somehow reaches the other person. It spoils it for the other person. Und das ist, was in der Frage drin ist, die der Fragende stellt, ist, dass er dieses Gefühl, dass er den anderen wegtun möchte, dass er dieses Gefühl nicht haben will oder diese Situation nicht haben will. Und Dada sagt, dieses Gefühl, das kommt beim anderen an, das verändert ihn, das macht diese Situation schwierig. So instead of allowing it to come in front of him as a file, and instead of the yes, there is an inner no from the person who is asking the question. And the no is the obstruction, and the no is what spoils it for the other person. See? The no within spoils it for the other person. So, und was es bringt, ist im Grunde genommen sozusagen dieses Gefühl, dass er die Situation gar nicht möchte, dass er diesen Pfeil gar nicht haben möchte, dass er das Ganze gar nicht angucken möchte. Und dieses Gefühl verursacht, dass es eigentlich die Beziehung zu dieser Person verdirbt oder verunreinigt oder etwas zerstört, beschädigt. And if we analyze just what we have read so far in this satsang, everything is being focused on the intention, the inner intention, and so nothing is involved in the doing. The man wanted to put it away, and the other says, no, you just focus on the intention. So therefore, he says, why are you letting go of something which is very simple and doing something more complicated instead? Und das ist was, wenn wir das nehmen, den Text, den wir gelesen haben, es geht immer nur um die Intention, es geht nicht um das Tun, das Handeln oder irgendwas zu tun. Das ist der Punkt, ist, dass du dieses Thema nicht vor dich kommen lassen möchtest. Warum machst du dir Sorgen darüber? Warum machst du es kompliziert? Warum machst du es nicht einfach und leicht? Es geht nur um die Intention, nicht ums Handeln. And so we continue to read, and Dada says, it is so simple and easy. It is simple because you just have to follow the Agna. You don't have to see anything else. Other than this, it is not possible for a human being to do. If settlement does not occur with equanimity, then what else can be done there? Do you need to take unnecessary trouble? Can you bang your head like they bang a coconut? Whatever happens is right and correct. Yes, your intent should be exact. Ja, und was Dada sagt, ist, du willst es nicht annehmen und machst es dir so schwer, dabei ist es doch so einfach und so leicht. Es ist einfach, weil du nur den Agnas folgen musst. Du brauchst nichts anderes zu beachten. Anders als auf diese Weise kann ein menschliches Wesen das gar nicht handhaben. Wenn kein Ergebnis mit Gleichmut erfolgt, also wenn du es nicht schaffst, es mit Gleichmut zu begleichen, was kann dann noch getan werden? Musst du dir unnötig Schwierigkeiten machen? Kannst du mit dem Kopf durch die Wand? Ist dein Kopf eine Kokosnuss? Was immer geschieht, ist richtig und korrekt. Und ja, deine Intention, deine Absicht, die sollte präzise sein. This that you just read is so critical. Majority of the Mahatmas make an error here when it comes to Agna 4. They want to somehow slip into a subtle sense of doership. I gotta do something to
settle this file with equanimity, you see. Das, was wir gerade gelesen haben, ist so, so wichtig, denn viele Mahatmas machen da den Fehler, dass sie, wenn sie ins Agna 4 kommen, in dieses Begleichen mit Gleichmut, dass sie da immer in so ein ganz subtiles Handeln-Gefühl kommen, dass sie das Gefühl haben, sie müssten etwas tun, ganz subtil. And also, when Dada says that other than this, it is not possible for a human being to do, he is coming into the precision of cause and effect, life after life. He knows it is not possible for him to do. He's just in the illusion that he can do something. The only thing he really can do is he have the intention, that's all. Und da ist, was Dada eben uns so deutlich macht, dass er in diese Idee kommt, dass der Mensch in diese Idee kommt zu tun, aber er kann gar nichts tun. Das einzige Tun, das er wirklich kann, ist die Intention haben. Diese Intention ist begleichen zu wollen. And so hidden inside just these 2 paragraphs is the deep secret of our science. Und um das nochmal deutlich zu machen, diese 2 Paragraphen hier, die wir gerade gelesen haben, sind das tiefe Geheimnis unserer Wissenschaft. You see, this Agna 4 in Gujarati is called Sambhav Nikal. Sambhav Nikal. Sambhave Nikal. Right? Agna 4. Now, it's important. Sambhav Nikal means Sam means equanimity, Bhav means intent, and Nikal means let it settle. That's all. These 3. Und es ist so einfach. Diese Wissenschaft heißt im Grunde genommen, das Agna 4 heißt auf Gujarati Sambhav Nikal. Sam and Bhav and Nikal. Und Sam ist der Gleichmut und Bhav ist die Intention. Yes. Und Nikal ist es zu begleichen, ist mit zu setteln, zu begleichen. To settle, to discharge with. So, the Agna is focused on the bhav, the intention. The Agna number 4 has got nothing to do with any doership. Also der wichtigste Punkt beim Agna Nummer 4, es basiert und ist darauf aufgebaut, nur auf der Intention. Das Agna Nummer 4 hat nichts mit Handeln zu tun, mit Tun, mit Aktion. And so the opposite of this is that the one who has not entered into the state of equanimity, the reine seal, the pure soul, is impossible for him to settle a file with equanimity. You see, to settle a file with equanimity. Im Gegensatz dazu ist es für jemanden, der nicht den Zustand des Getrenntseins erfahren hat, der nicht diese Trennung erlebt hat, für den ist es nicht möglich, einen Pfeil mit Gleichmut zu begleichen. If you analyze the settlement of a file of somebody who is not self-realized, who has not entered the Gnanvidhi, his settlement of the file is either with a little bit of rag or a little bit of dvesh only. Yes. Also wenn du jemanden nimmst, der eben noch nicht die Gnadenwissenschaft hat, dann ist sein Begleichen geht immer einher mit entweder ein bisschen von Anhaftung oder ein bisschen von Abscheu. Immer eins von beiden ist damit involviert. At the end of that process, such a person will say about the file, oh, I like that person, or he'll say, I don't want to talk to him. See, both wrong approaches. Und am Ende wird er sagen, oder wenn er mit jemandem spricht, dann wird er sagen irgendwann vielleicht, oh, ich mag diese Person, oder er sagt bei einem anderen Gespräch, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Beides sind falsche Herangehensweisen. So again we come back to the last sentence of this paragraph. Yes, your intent should be exact, precise,
neither tilting to one side nor tilting to the other side, right in the middle and balanced. Und das ist, was hier gerade im letzten Satz nochmal ist. Deine Absicht sollte präzise sein, exakt, ganz genau. Nicht auf die eine Seite und nicht auf die andere Seite, sondern wirklich, wahrlich balanciert, ausgeglichen. Okay, I just want to let you know my chat is not working very well, so if there is anything, you'll have to let me know. Okay, Uwe? I will. Now, we move forward. We are going on page 2. Hold on for Yeah. 1 second, Shuddha. One Yes. second. There's Susanne as well here from Berlin. Mhm. Is that right? Am I right? Is Susanne there? Yeah. Susanne, are you willing to be the one taking care of questions if something is happening? I didn't ask you before, but are you ready and willing to do that? So please give me a note on the chat. Thank you very much. All right. Das war eine Nachricht an die Susanne und es ging einfach nur darum, ob sie mit ein Auge werfen möchte auf den Chat, sollten Fragen kommen. Yeah, and also let Susanne know, if you would please, that her last question on the Vyavasthit was not completely answered last time. So if we have time today, we will go back to that Apta Sutra on the Vyavasthit. Huh? Okay. I sent you the email on it. I got it, yes. Okay, good. Also und auch in Bezug auf Susanne, ihre Frage, die beim letzten Mal gestellt wurde, ist noch nicht komplett beantwortet in Bezug auf Vyavasthit. Wir würden heute uns dann nochmal die Zeit nehmen, diese Frage komplett zu beantworten. All right, so we move forward. A questioner is now asking, Dada, oftentimes we ask from you, Dada, you give me, bestow upon me the energy to bring about the settlement of these files. We all ask so. Go on. Fragen da oft, und jetzt gehen wir weiter im Text, oftmals bitten wir dich, Dada, gewähre mir die Energie, diese Files zu begleichen. And Dadashri says, yes, you should ask for that too. But after requesting, you should keep on doing your work. You should not leave the demand. If the demand that, Dada, please help me. If the file is very powerful, very strong, then you have to ask for it. But you should not wait after asking for this energy. To wait for anything is an offense. To wait for anything is an offense. Mhm. Okay, und Dadashri sagt, ja, du solltest auch darum bitten. Aber nach der Bitte solltest du weiterhin deine Arbeit tun. Du solltest die Aufgabe nicht abgeben. Wenn die Akte machtvoll ist, groß ist, dann musst du darum bitten. Aber du solltest nicht warten, nachdem du die Bitte ausgesprochen hast. Darauf zu warten ist wie ein Offense. Ja, wir haben geschrieben Frevel, aber ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort, aber es ist wie so ein, ja, what is the offense here? Yeah, the offense here is, Dadashri says to wait for anything elsewhere is, it will force you into becoming over. It will kind of, that is the offense. In other words, when you have to wait for something, I'm waiting, it's very difficult to remain the knower and the seer, you see. Okay, also das heißt, es ist im Grunde genommen, diese Offense ist dann mehr, wenn man so möchte, dieses Gefühl, ein Vergehen zu machen in dem Moment, weil das Vergehen, was da wäre, wäre dann, dass wenn du wartest, dass du wieder zurückkehrst in die Idee von ich bin Uwe. Du wirst sozusagen wieder ins Relative gezogen. Das ist das Vergehen dabei. It forces you. It's very difficult when you are told to wait for an hour. It's very difficult to remain knower and seer unless you switch your upayog or your applied awareness of who you are. Also wenn du beispielsweise gebeten wirst, eine Stunde zu warten, dann ist es sehr schwierig, im absoluten Gewahrsein zu sein, außer du erhältst dein angewandtes
Gewahrsein oder absolutes Gewahrsein aufrecht, sodass dein Upayog, du in diesem Gewahrsein bleibst. Ansonsten ist es schwer, deswegen solltest du hier nicht warten, das wäre das Vergehen. Yeah, this commonly happens at airports. They tell you it's only 1 hour delayed, and then they'll tell you another 2 hour, and then later on they might say the whole flight is cancelled. So we've all Das ist gone wie am through that. Flughafen, wenn sie dir sagen, es gibt 1 Stunde Verspätung und dann sagen sie danach wieder, ach, es dauert noch 2 bis 3 Stunden länger und ganz am Ende sagen sie, ach so, der Flug ist, im Übrigen ist der gecancelt worden, da ist sozusagen, den gibt es gar nicht heute. And when Dadashri, our Gnani Purush, was only 22 years old, when he found himself in a situation like what we've just described, he realized that this is stupid. So he went into the upayog. Even at that time, he did not have the Gnan. He went into a different upayog, and I'll tell you about that upayog in a minute here. Also als Dada 22 Jahre alt war, da hat er das Gnan ja noch nicht gehabt. Und wenn er in so eine Situation gekommen ist, dann hat er auch so dieses erwachte Gewahrsein, das angewandte erwachte Gewahrsein eingesetzt, obwohl er das so zu der Zeit noch nicht hat. Aber ich sage euch jetzt, was er da gemacht hat. And so, he started, at that time he did not have the self-realization, but he immediately went inside himself and said, oh my Lord, what can I do? I am so full of mistakes. I am so full of mistakes. Und dann, was er gemacht hat, er hatte ja noch nicht die Selbstrealisation zu dem Zeitpunkt. Was er gemacht hat, er hat sich nach innen gewandt und gebetet und hat gesagt, oh mein Lord, was kann ich tun? Ich bin so voller Fehler, was kann ich tun? So even at the age of 22, our Gnani Purush, who got the Gnan at the age of 51, at the age of 22 was looking within, only looking within. This is amazing revelation. See, he was looking within. Und eben Dadashri hat, obwohl er erst mit 51 Jahren das Gnan bekommen hat, schon als 22-Jähriger nur nach innen geschaut. Er hat nur innerlich geguckt, nach innen Schau gemacht. He calls waiting for anything elsewhere as the biggest ego. It's just nothing but an expression of ego. Why wait for anything? That means when you wait for something, you are missing that which is in front of you right now. Und auf etwas zu warten, ist generell einfach das größte Ego, weil warum warten auf etwas im Grunde genommen? Es ist wait for something what was the last sentence? So when you wait for something, that is the expression of an ego. When you say, oh, I have to wait, you've just become over or you've just become nada. Ja, also in dem Moment wirst du einfach zum größten Ego, weil du sagst, ich muss warten. Da wirst du augenblicklich wieder zu der Person, ich in dem Fall einfach wieder zu Uwe, ich muss warten. Yeah, but instead now you can, you can look at the intellect of Uwe and say how it is frustrated. You can look at the ego of Uwe and say how does not like waiting. So there's so many ways. Or you can look at the pure souls and you can be in the Agnas of the Gnani Purush as you sit down and at the airport and look at everyone. You can immediately go into the Agna mode. Also jetzt hast du so viele andere Möglichkeiten. Also du kannst du dich hinsetzen und kannst Innenschau machen und sagen, der Uwe, der kann Warten nicht aushalten oder der mag dieses oder jenes nicht oder hat diese und jene Eigenschaft oder Fehler in sich. Oder du kannst in den Agna-Modus gehen, in den Zustand wirklich die reine Seele in jedem zu sehen und einfach die 5 Agnas anzuwenden und zu erkennen, alles ist ja was steht, niemand ist der Dur und so weiter. So, and there's another new key that Dada has just given us, particularly with strong files. The strong file is like a very serious illness or a very serious accident or something that, it's very, very difficult. At that time, Dada Shri says your own decision to remain and to settle the file in equanimity may not be enough. And at that time, you can pull the emergency chain. Dada calls it the emergency chain of Dada. Oh Dada, please help me. Please help me settle this file with equanimity. Und wenn du in ganz schwierige Situationen kommst, an Files, die wirklich herausfordernd sind, sei es
extreme Krankheiten, ein schwerer Unfall oder eine schwierige Situation, die einfach für dich in dem Moment einfach schwierig zu handhaben ist, dann gibt es im Grunde genommen den Emergency, den Notfallknopf oder den Notfallfaden oder das Band, das du ziehen kannst und drücken kannst, indem du einfach betest und innerlich darum bittest, Dada, bitte hilf mir, diesen Pfeil zu begleichen. Bitte Dada, gib mir die Unterstützung, diesen Pfeil zu begleichen. Imagine you're traveling in a train and you know the window is down and you're just leaning forward and you've got something in your hand, say you've got a box of cigarettes in your hand and you're smoking. Now if the box falls down and on the ground and the train is moving, you don't pull the chain to stop the train, do you? Also wenn du beispielsweise im Zug sitzt und dir das Bild vorstellst, du sitzt im Zug und du fährst im Zug und du hältst irgendetwas in der Hand, zum Beispiel von mir aus eine Schachtel Zigaretten und ungeschicklicherweise fällt dir diese Schachtel Zigaretten auf den Boden, dann ziehst du nicht die Notbremse im Zug in dem Moment, oder? Yeah. But if something very serious has happened, you see somebody else falling down, or something major has happened, there's a fire, something serious has happened, that's when you pull the chain, the emergency chain. In the same way, in life, when something major happens, that is when you pull the chain. That is when you ask for the energies from Dada, and the energies will come. Und wenn aber was Schlimmes passiert im Zug, ein Unglück passiert ist oder du siehst, dass da irgendwas Schlimmes mit dem Zug irgendwo passiert, dann ist es der Moment, wo du die Notbremse ziehst. Und genauso ist es, wenn was Schwieriges, Herausforderndes oder wirklich Heftiges passiert im Leben, dann ist der Moment, wo du die Notbremse ziehst oder den Notfallknopf drückst und da bittest um Unterstützung und er wird augenblicklich zur Stelle sein. And Dadashri says, for such emergencies, I'll always be there for you. I will always be there with all the energies from within for you. Und Dada sagte, in den Momenten wenn solche Schwierigkeiten auftreten, bin ich immer da, mit allen Energien von innen heraus, bin ich in den Momenten für dich da. So there is a very subtle balance between asking for Dada within you, for the energy to settle a file with equanimity versus the continuous decision that I should not leave my space of equanimity that I am when it comes to any file. See, you see the difference? This is very important. Also du musst wirklich genau hinschauen und den Unterschied genau erkennen, wo hier der Unterschied liegt. Dada anzurufen, um Hilfe zu bitten, oder dass du wirklich die innere Haltung aufrechthältst, dass die Files, die auftauchen, einfach die Files sind, die du mit Gleichmut zu begleichen hast und deine Intention darauf liegt, dass du die Intention hast, das zu begleichen oder Dada um Hilfe zu bitten. Kannst du den Unterschied spüren? And in the initial phases of the period, following the reception of the 5 Agnas and the Gnani, both will continue, and it may continue for a long time, a little bit of both, some of this and some of that, and that is how it is, and that's perfectly alright, Dada says, to ask for these energies from within. Und es wird auf dem Weg weiterhin sein, dass beide Aspekte auftauchen, dass du sowohl die innere Haltung hast, als auch dann manchmal Dada von innen heraus um Unterstützung bittest. Und Dada sagt, das ist beides okay und ist beides vollkommen in Ordnung und es ist auch okay, um die Kraft von innen heraus zu bitten. And instead of just generally remembering Dada and say, oh Dada, Dada help me, Dada, oh Dada, 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 it is much better to say, Dada, grant me the energies to settle this file with equanimity. You see, with equanimity is, so the whole sentence is very important. Instead of saying just Dada, please help me, Dada, be there, help me. It's like more Dada, do it for me. Yeah, right. Yes. Okay, ist also anstatt, dass du dann hingehst und sagst, Dada, Dada, komm, mach du das für mich, bitte hilf mir,
Da geht es darum, wenn du wirklich merkst, da ist ein Pfeil, da ist eine Herausforderung, dass du anders bittest, nämlich darum, grant me the energies, gib mir die Energien, dass ich diesen Pfeil mit Gleichmut begleichen kann. So, das ist eine ganz andere Haltung, dass du, und da ist wichtig auch dieses, was Shuddha sagte, den Bereich mit Gleichmut zu begleichen. Gib mir die Energien, diesen Pfeil mit Gleichmut zu begleichen. Anstatt zu sagen, mach du's, hilf du mir. Because if you do not summon your own energies of equanimity, if you do not bring forth and go through that phase of settling the file with equanimity yourself, if it happens that the file gets settled or it temporarily disappears in front of you, you would say, oh, Dada did it. My Dada is great. You see? Ja, wenn du nämlich nicht lernst, diese Energien auszurichten und diesen Gleichmut, das sozusagen von innen heraus selbst zu gestalten, sozusagen die Intention zu haben, das mit Gleichmut geschehen zu lassen, dann kann sein, dass manchmal der Pfeil sich auflöst vor deinen Augen und du denkst, oh wow, Dada hat's gemacht, Dada ist so großartig, Dada ist groß. And all Mahatmas are guilty of that in the initial phases of the Gnani, but as you rise higher in the understanding of this magnificent, beautiful self that you are, the strong one, you will move away from that kind of view. Und am Anfang mögen wir alle noch nach dem ersten Gnani noch diese Haltung gehabt haben und da teilweise uns guilty, schuldig gemacht haben, so eine Haltung zu haben. Aber je weiter wir fortschreiten auf dem Weg, desto mehr sehen wir den Zusammenhang und verstehen das auch umso besser, desto mehr sollten wir in dieser Absicht auch sein. Because in that way to say Dada did it, ever since I came to Dada, my life has improved a lot. You see, it's a very blank statement that one has to be very careful in terms of in where exactly has been the improvement. Und wenn beispielsweise Leute manchmal sagen, oh, als ich zu Dada gekommen bin, hat sich mein Leben enorm verbessert. Das ist eine sehr große Aussage mit wenig Inhalt im Sinne von, oh genau und was insbesondere hat sich verbessert. Also da wirklich genau hinzuschauen, was tatsächlich geschehen ist. Merely because of the huge burning of all the sins in the Gnani, there is a tremendous sense of freedom initially after the Gnani, and one feels good for even a year or two. You see. Und wahrlich ist es so, dass durch das Verbrennen der vielen Sünden, die im Gnani verbrannt werden, fühlt sich mancher nach dem Gnani sehr frei und befreit, manchmal für einen Zeitraum von einem Jahr oder zwei. Yeah, but the real Purusharth, so Dada says that's got nothing to do with you. It is the grace, it's the effect of the grace of our Gnanvidi only. What have you done to really do your part of the homework? You see, what have you done? Und Dada sagt, das hat nichts mit dir zu tun, das ist Teil der Gnade von dem Gnanvidi, aber wo ist dein Teil deiner Hausarbeit, deiner Hausaufgaben, was hast du dafür getan? Okay, so we continue the next phase here on the questioner is asking, Dada, it is like when other person's mind does not get satisfied, then he yells and complains. Is it the other person's mind is not satisfied and then he yells and complains? And Dadashri says, so let's get a question very clear. Und hier machen wir weiter beim Lesen auf Seite 25 in der Mitte, wo der Fragende sagt, Dada, ist es damit vergleichbar, wenn der Verstand des anderen nicht zufriedenzustellen ist und er schreit und sich beklagt? Ist es damit vergleichbar? Yes. So Dadashri says it is not like that. He complains, the other person complains on the basis of karma. He may even complain after the settlement
of the file, of the settlement. What you have to decide is that you want to settle with every file. I want to settle every file with equanimity, come what may. Must be your tenacious decision. You don't need to see whether it happens accordingly or not. Und Dada antwortet, nein, damit ist es nicht vergleichbar. Er beklagt sich aufgrund von seinem Karma. Er mag vielleicht sogar nach dem Ausgleich, also nach dem Begleichen, weiterhin klagen. Was du zu entscheiden hast, ist, dass du jede Akte begleichen willst. Ich möchte jede Akte mit Gleichmut begleichen, was auch immer geschieht. Das muss deine beharrlich entschlossene Entscheidung sein. Du brauchst dich nicht darum zu kümmern, ob es dann entsprechend geschieht oder ob es nicht geschieht. Now, what may happen due to which karma coming into fruition or unfolding is not something that you can understand. But since you, and see the difference between the small y and the y capital, since you made the decision not to commit any fault, you have become faultless. Beautiful sentence. Since you made a decision not to commit any fault, you have become faultless. No matter how bad that file may be, no matter how good it may be, you don't need to see whether it is your fault or his fault. You don't need to see that. Your only duty is to settle the file with equanimity. Also was hier nochmal der Punkt war, also du brauchst dich um nichts kümmern, wie es entsprechend geschieht oder nicht. Was aufgrund von sich verwirklichtem Karma geschieht, ist nicht etwas, was du verstehen kannst. Aber da du die Entscheidung getroffen hast, keinen Fehler zu begehen, bist du fehlerlos geworden. Und Shuddha hat den Satz wiederholt, du groß geschrieben, da du diese Entscheidung getroffen hast, keinen Fehler zu begehen, bist du fehlerlos geworden. Ganz gleich, wie schlimm diese Akte sein mag, oder ganz gleich, wie gut sie sein mag. Du brauchst dich nicht darum zu kümmern, ob es dein Fehler oder der Fehler des anderen ist. Du musst dich darum nicht kümmern. Deine einzige Pflicht, und nur das ist deine einzige Pflicht, ist, die Akte mit Gleichmut begleichen zu wollen. Now here in this paragraph we have the magnificent master engineer, our Dada, our Dadashri, really give us more precise understanding of the depths of Agna 4. Also hier kommt jetzt der Ingenieur von Dada heraus, im Grunde genommen, der hier ganz genau diffizil untersucht, was hier im Agna 4 wahrlich passiert. The whole story is after the event is over, the other person is still complaining, and this man is saying the other person is still complaining, and Dada brings him back again to the inner view only, about focusing on your intent and focusing on yourself only there, nothing else. Und Dada bringt es zurück auf den Fokus von dir, und zwar auf den Fokus, den Pfeil mit Gleichmut begleichen zu wollen. Egal, ob der Fehler von dir war oder von der anderen Person oder ob die andere Person sich nach dem Begleichen beschwert oder nicht. Er bringt es einfach nur wieder zurück auf diese Klarheit, zu sehen, dass es nur darum geht, dass du den Pfeil mit Gleichmut begleichen möchtest. This and also all of us have files, and even as we interact with files, with each file Dada has just given us a very beautiful proof of our
flawlessness, our purity. Und mit jedem Pfeil, der quasi kommt, mit jedem Pfeil, der hier zu begleichen ist, gibt Dada uns eine wunderbare Chance, ein Beweis für diese flawless Vision, für diese Sicht, die andere Person fehlerlos und makellos zu sehen. He doesn't just tell you and leave you saying, I'm the pure one after the Gnanvidi. He knows you and I are going to face so many different kinds of files. Also er gibt uns nicht einfach nur die Aussage, ja, ich bin der absolut Reine nach dem Gnanvidi. Er weiß, dass du und ich, wir alle noch so viele unterschiedliche Herausforderungen und Files begegnen werden. And in the exact understanding and the application of Agna 4, every time you make the decision that I want to remain in equanimity as this file comes in front of me, you are in essence confirming your purity and flawlessness. Und jedes Mal, wenn ein Pfeil auftaucht oder wenn Dinge in deinem alltäglichen Leben passieren, jedes Mal, wenn du dich in die Agnas, speziell ins Agna 4, wenn du dich in die Agnas einbringst und speziell das Agna 4 anwendest und die Intention hast, ich will diesen Pfeil mit Gleichmut begleichen, bringt dich das in deine Reinheit, in dein wahres Sein. Magnificent sentence. Since you made a decision not to commit any fault, you have become flawless. Since you made the decision, ever since you made the decision not to make any faults, you have become flawless. That's all. The entire science of intention in front of us here. See? Und da steht der wichtigste Satz hier in dem Kapitel mittendrin, wo er sagt, aber da du die Entscheidung getroffen hast, keinen Fehler zu begehen, bist du fehlerlos geworden. Nur da du die Entscheidung getroffen hast, keinen Fehler zu begehen, bist du fehlerlos geworden. Und das ist die entscheidende Haltung. Yes. And here again, Dada gives us a very beautiful understanding of the relationship of Agna versus Pratikraman, you see. And he says, it is not your role to see whose fault it was. Was it your fault or the other person's fault? Or whether it was a good file or a bad file. None of this. All your focus is purely on your decision to settle the file with equanimity. That is all. Und hier kannst du denn genau diese Präzision sehen, wo er nochmal unterscheidet zwischen Begleichen des Files und Pratikraman. Er sagt hier, es geht nicht darum, du musst dich nicht darum kümmern, ob es dein Fehler ist oder der Fehler der anderen Person. Es geht nicht darum herauszufinden, ob es ein guter Pfeil ist oder ein schlechter Pfeil ist, sondern es ist nur wichtig, die Entscheidung zu treffen, ich will diesen Pfeil mit Gleichmut begleichen. And you see, the word fault even does not come in at all when the Agna is there. When the Agna is there, there is no fault of Und du either, siehst, ja, go ahead. neither of the other person or of one's own self. You see, the fault isn't there. Und das Wort Fehler, der Fault, ist wirklich wichtig, wenn du das siehst. Er erscheint gar nicht, wenn du in diesem Agna 4 bist. Da ist nicht wichtig, ob es der Fehler von dir oder von der anderen Person war. Da ist gar nicht der Fehler. Es ist einfach nur ein Pfeil, der mit Gleichmut zu begleichen ist. So this we have here is the engineering and the understanding of the pure, flawless vision that we have within us. Und es ist dieses Engineering, dieses wirkliche, ja, what is engineering? Give me another word. Engineering, the mechanic. In other words, Dada is through his words, he's putting one piece after the other, so everything works beautifully in our understanding. Also es ist einfach die Präzision des mechanischen Aufbaus, hätte ich fast gesagt, wenn ein Zahnrad ins andere passt, dass es einfach nur darum geht, den Pfeil mit Gleichmut zu begleichen und dass wir sehr präzise sind im Anwenden
der Punkte. Yeah, instead of a mechanical engineering, it is spiritual engineering. This is true. Statt mechanisches oder ein mechanischer Ingenieur ist es ein spiritueller Ingenieur. Yeah, so you see, he is by showing us our daily life experiences with reference to files, he is really showing us our own purity. And then, if we cannot be in this agna, if we cannot be in this purity, then the fault is automatically there, and the fault is either then you say, oh, I made a mistake, or oh, it's his mistake, and then the pratikraman comes in. See? I didn't get that. Can you repeat that? In other words, the agna keeps you pure. The agna that we have just been discussing keeps us, the person who decides to settle the file with equanimity, he is the pure one. See? Okay, Ja. so das also mit anderen Worten ist es so, dass die Agnas, das Anwenden der Agnas hält uns rein. Derjenige, der die Entscheidung trifft, ich will den Fall mit Gleichmut begleichen, der sieht sich selbst als auch die ganzen Umstände als rein. Das bringt uns sozusagen in dieses Präsenz wieder hinein. And so once the agna is missed, then immediately you feel bad and say, oh, you know, I wanted to settle the file with equanimity, but it didn't happen. I feel terrible, and I feel terrible that he is feeling terrible, etc., etc. And the faults come in, and therefore then there is no recourse except to make Uwe, do pratikraman and move on, you see. Genau, und wenn das Agna nicht angewandt wurde, oder die Agnas nicht angewandt wurden, dann kommt das Gefühl, einen Fehler gemacht zu haben, und man fühlt sich schrecklich oder unangenehm. Und dann ist wichtig, dass ich den Uwe dazu bringe, dass er Pratikraman macht, dass er nicht ein Agna sein konnte, und um diese Sache dann zu begleichen. So we continue. Shuddha, before we continue with the sentences, I just want to let you finish that thing. There are two questions. Do you want to take the questions, or do you want to continue? Yeah, let's do that. Because it's good to just deal with the questions, because I'm sure they're related to what we are saying here. Not totally, but we will see. Right. Yeah. First is the question from Martin. What is real Purusha? That's related. What is real Purusha? To stay in the Agnas? Question mark. Yes. Also Martins Frage ist, das sind zwei Fragen, die wir noch klären wollen. Und Martins Frage ist, was ist wahres Purushat? Oder ja, das wahre Purushat, ist es in den Agnas zu sein? Yes. Real Purusharth, yes, you're right, Martin. Real Purusharth is to be who you really are, which is the pure soul, the awakened one. And also wahres Purushat, und Purushat bedeutet spirituelle Bemühung, wenn man so möchte. Wahres Purushat ist, dass du weißt, wer du bist, dass du wirklich dir gewahr bist. Ich bin reine Seele. And yes, and the Purusharth, that Purusharth really begins by staying in the Agnas, and the Agnas, the understanding of the Agnas, and by following the Agnas, you can stay in the Agnas. So, first. Und es hat sehr viel mit den Agnas zu tun, und indem du den Agnas folgst, indem du die Agnas anwendest, dann bist du sozusagen in dem Gewahrsein und bist du in diesem Purusharth. Yeah. And you are right now in Purusharth. All of us are in the Purusharth because of multiple reasons. We are in Agna 5. We are in Agna. Every time we are reading the words of the Gnani Purush about the Agnas, we are in Agna, because reading the words of the Gnani Purush will keep us in the Agnas only. Und wir sind hier alle, die jetzt im Satsang sind, in den Agnas. Wir sind auf jeden Fall in Agna 5, nämlich sozusagen beitragen zum Konto der reinen Seele. Aber auch wenn wir den Text lesen über die Agnas, wenn wir
dann sind wir in den Agnas und lesen über die Agnas, ist sozusagen das Agna-Sein. So it's very, very critical. That is the real Purusharth, and the false or the illusory Purusharth is the Purusharth of doership. I am Martin and I've got to do this and I've got to do that. That is the old Purusharth, you see. Und das ist wahres Purusharth, in den Agnas zu sein. Das falsche Purusharth ist zu glauben, ich bin Martin und ich muss dieses oder jenes tun. Das ist unsere alte Form von Purusharth, so wie wir es früher gemacht haben. That Purusharth has been the Purusharth of illusion. Das ist diese Art von Purusharth war das Purusharth der Täuschung. And the Purusharth of illusion has been replaced by this beautiful Purusharth that you have just mentioned, that you've just talked about, the real Purusharth. Und dieses falsche Purusharth ist ersetzt worden durch das Purusharth, über das du gerade gesprochen hast, nämlich die Agnas anzuwenden. And this real Purusharth is otherwise also known as progress as the S capital self, progressing further. Und dieses Purusharth nennt man auch Fortschreiten als das großgeschriebene Selbst, also vorwärtsgehen in dieser Form des wahren Seins, des wahren Selbst. Okay, so now for some, I just noticed that now my chat is working, so that's good news. And so tell me, is there another one? And the next question is from Rainer, and Rainer is asking, I really like to know the difference between mind and intellect. So can you elaborate on that? Also die Frage von Rainer ist, ich hätte bitte gern mal den Unterschied von Verstand und Intellekt erklärt. Kannst du da was dazu sagen? So the mind is simply the substrate. It is the ground on which something appears. Also der Verstand ist das Substrat, das ist der Boden, wo etwas auftaucht. The mind don't we say sometimes my mind is blank, nothing is happening. Manchmal sagen wir doch auch, mein Verstand ist gerade leer, nichts passiert gerade. So even if then a thought in the mind, when something happens, a thought arises. So that which arises on the ground it's a thought. It's just a thought. Und was dann manchmal passiert im Verstand, ist, dass ein Gedanke auftaucht. Also was quasi passiert ist, auf dem Grund sozusagen taucht plötzlich ein Gedanke auf. Now, a thought, even if it just arises, it is neutral. It does not have any specific colors to it. Und ein Gedanke, der auftaucht, ist grundsätzlich eigentlich eher neutral. Er hat keine speziellen Farben oder Nuancen. Yes, but based on previous experiences, the intellect picks it up and gives it a color, says it is good or bad or something in the middle. See? Und aber basierend auf vergangenen Erfahrungen nimmt es der Intellekt auf, diesen Gedanken, und gibt ihm eine Farbe, entsprechend eine Meinung sozusagen. Das ist gut oder jenes ist schlecht, aufgrund von verschiedenen Erfahrungen von früher. The intellect seems to pick those specific thoughts that intellect seems to make specific thoughts more prominent. You see, in other words, it gives it the intensity of color in life, you see, or it is a decision-making process. It decides on certain thoughts and it does not give any importance to certain thoughts. Und der Intellekt, der hat so die Angewohnheit, die unterschiedlichen Gedanken unterschiedlich stark zu kolorieren, Farben zu geben. Der trifft Entscheidungen und färbt bestimmte Gedanken entsprechend und gibt dann dafür Entscheidungen, während der andere wiederum wenig Entscheidungskraft gibt oder gar keine Entscheidung gibt. So the mind is like just a radar, you know. It tells you something is happening. The intellect is the one that picks up the signals and makes a decision about it. You see.
Also der Mind, der Verstand ist wie so ein Radar, der zeigt auf, da ist etwas, und der Intellekt, der nimmt es dann und macht was draus und trifft eine Entscheidung darüber. Apart from the mind, there is also, the mind will just show thoughts, nothing else. Whereas Und neben dem Verstand gibt es noch was anderes, aber der Verstand, der gibt nichts anderes als nur Gedanken. there is something else within us which makes us, shows us something much more than thoughts. When it is a visual scene, it's something that you can see inside yourself. Like you can see Rainer's home, the front door of your home. Even as you are in your sitting in this satsang, you can see what the front door looks like. Und dann gibt es noch eine andere Kraft in uns, die weit größer ist als nur Gedanke, die lässt dich was sehen. Wenn du zum Beispiel, wenn der Rainer jetzt im Satsang sitzt, im Haus, kann er sich trotzdem vorstellen, wie seine Haustür aussieht von draußen. And that also, if you open the door, only you can see, even though you are sitting with us in satsang, what is there inside the door, whereas Uwe and I cannot see that. Wenn du dir vorstellst, die Tür zu öffnen, dann, obwohl du weiter im Satsang sitzt und in der Wohnung bleibst, weißt du trotzdem, was dann zu sehen ist in der Wohnung, während Uwe und ich es nicht sehen können. Wir wissen es nicht. So that which makes you see things that are outside your body, or makes you see things that you know about, that you have known, gives you pictures of what you have experienced, seen. That is called the chit. You say C-H-I-T, chit. Diese Dinge, die du sehen kannst, wie jetzt deine Wohnung oder dein Haus, die außerhalb von dir sind, oder Erfahrungen, die du schon mal gemacht hast, an die du dich bildlich wieder erinnern kannst, das nennt man Chit, geschrieben C-H-I-T. Die Vorstellungskraft. And so constantly inside you, either the mind is showing something which is in the form of thoughts, or the chit is showing actual pictures of what the thought shows. And so it is very fast, very, very quick back and forth activity between the two. Also wenn der Verstand jetzt einen Gedanken hervorbringt, dann nimmt die Vorstellungskraft diesen Gedanken und verursacht dazu oder schafft dazu Bilder, Vorstellungen. Und dieser Prozess, der geht sehr schnell. Da gibt es eine Interaktion zwischen Verstand und Vorstellungskraft, die sehr schnell ablaufen. And both of these will continue to bother or continue to trouble you until the intellect makes a decision between one of these two. You say the intellect does make a decision. Und diese beiden, die werden dich dann so lange stören oder nerven oder da sein, bis der Intellekt eine Entscheidung trifft zwischen den beiden. Yeah, and once the intellect makes the decision, once the intellect decides, then the mind and the chit will stop. They will stop showing these things. Und wenn dann der Intellekt seine Entscheidung getroffen hat, dann werden der Intellekt und dann wird der Verstand und die Vorstellungskraft des Chit aufhören, diese Sachen zu produzieren. So there is the mind, there is the chit, there is the intellect, and once the intellect makes a decision, the ego will immediately do it. Ego will go along with it. In other words, the main person who makes the decision is the chit. The main element, the main part is the chit. The intellect. Der Intellekt. Yeah. So, und dann, wenn der Intellekt seine Entscheidung getroffen hat, dann kommt das Ego und das ist dann sozusagen die Exekutive, der handelt dann und führt dann aus, was der Intellekt entschieden hat. Also die Hauptperson, die Entscheidungen trifft, ist der Intellekt. And there is an according question from Tobias to that, what you were saying, means like the thought itself, doesn't matter which one, is in the first place neutral.
Yes. Das heißt, die Frage von Tobias ist, das heißt, der Gedanke an sich, egal welcher, ist erst einmal neutral. Yeah. The thought is not bad or good. No thought is bad or good. It is the previous impressions and the opinions about it that make it bad or good, and that is the role of the intellect. You see. Und also kein Gedanke ist falsch oder ist richtig, gut oder schlecht. Es ist die Meinung, die darüber geschaffen wird, die den gut oder schlecht macht, und das ist die Rolle des Intellekts. And when the vision, with all of us, with the beautiful vision that we have received, what it is doing is it is bypassing the intellect, and we are seeing everything that is there in the mind and in the intellect and in the chit, and we do not disturb it. You see, we just let it be. Und mit dieser wahren Sicht, die wir erfahren haben durch Gnani, wir sehen einfach, was die Gedanken sind oder was im Chit ist oder im Intellekt ist. Wir reagieren nicht darauf, wir sehen es einfach und lassen es sein. That is the whole process. It's there is a very big chapter on this issue of opinions. But we can discuss that some other time. Shall we continue with if there are any follow-up questions, Martin? That's perfect. Also Yeah. Shuddha sagt, da gibt es noch ein ganz großes Kapitel darüber, was über Gedanken, über diesen ganzen Ablauf von Verstand, Intellekt und so weiter und Meinungen. Aber das sollte jetzt erstmal reichen. I think we should make a break. Yes, let's do that, please. Huh? Let's do that. Thank you. And then we come back. Yeah. So, wir machen kurze Werbepause. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Awakening to sweet as it is, allowing it to happen. Begins with a chill and ends with an eye. That Gnani is everything. Blessing of the blessed one, we of the present one, awakens the sleeping one, flying within. Tawani 13, glaube ich, oder so was hier sein. Aber ich frage mich schon gleich. Nothing is to do, nothing is to be done. Scientific sentimental evidences, roller rising in our fields, awakening. Riches are worth looking by the sea within, relative and within, everyone. Set light moves, liberating, awakening, letting it all sink within this very vision, allows it all to happen as it is, nothing new arises, this distance drive, awakening.
having it a minute. 1 second. So, all right. I'll be with you I'm in back. 1 minute. So there is a question. Are you there? Not yet. Are you there, Shuddha? Yes. Okay. Oh, Jason Chidanandu Gaya. And there is a question from Susanne. Susanne has a question about where she can find the chapters about the opinions, which Aptavani do they are they in? oh, they're all spread out between 4, 5, and 6, especially, and also there's a whole big chapter in 22. But for many of these beautiful, they have been beautifully compiled in some of the Dadavanis. There are 3 or 4 Dadavanis and opinions. Okay, So, yeah. also es ist in Aptavani 2, 3, 4 und 6, aber es gibt 3 oder 4 ganz spezielle Dadavanis darüber, wo die zusammengepackt waren. Okay, Yeah. so like later on we will take up her question, but let's just continue with this. We can continue on that. Yeah. Did you? By the way, I just forgot to ask you because it was my duty to ask you. Did you push the button of? Oh yeah. Yeah. Did you push it? Yeah, today? I see 2 reds now in front. Yes. Yeah, that's good. No, I just because I thought it would be helpful if someone is reminding you, because sometimes we forget. Yeah. Good idea. I forgot it too in the beginning because of the searching for the books. Yes. But here we go. Okay, so we can. So, wir haben jetzt ein bisschen gechattet, Shuddha und ich, für diejenigen, die kein Englisch verstehen. Es ging um die Aptavanis 2, 3, 4, das habe ich gesagt, und jetzt geht's weiter im Text. Yeah, there's a whole bunch of. There's also a very big chapter on the opinions in the big book of Pratikraman, Yeah. and there's some mics on opinions, and a very key area there, especially when one is stuck in the opinions and then gets cannot get away from seeing faults of others. Ja. Also da gibt es auch im Pratikraman-Buch, und zwar einem dicken Pratikraman-Buch, nicht in dem kleinen, was wir übersetzt haben, da gibt es ja noch ein dickes, da gibt es auch sehr viel über die Meinungen, und vor allen Dingen gibt es auch gute Samaiks im Thema, wenn man sich verstrickt hat oder festgefahren ist in der Haltung und die Meinung über andere Menschen nicht loslassen kann und festgefahren ist in Fehler sehen und Meinungen über andere haben. So we continue today again with the beautiful 4th Agna of Dadashri. Wir machen jetzt weiter mit dem Lesen, insbesondere mit dem 4. Agna von Dadashri. Aus dem Text jetzt, wir sind auf Seite 26. So we read the text. You Dada says, you have decided, so there is no problem. How much you are responsible for? You are responsible for your Y capital lack of decision. People will behave wrong with wrong. The nature of the people of the world is their behavior towards the wrong is with wrong, and right with right people, and will keep on doing topsy-turvy things. But we have to remain right with the wrong people and right with the right people too.
and we want to remain proper with everybody because we are travelers of another town, not of this town. We are traveler of moksha marg, or the path of liberation, not the traveler of this worldly path of life after life interaction called sansar. And if you are the traveler of the sansar path, then you have to leave the wrong thing and do the good things. Und Dada antwortet noch in dem Kapitel, das wir vorher gelesen haben, jetzt weiter auf Seite 26 oben: Du hast dich entschieden, also gibt es kein Problem. Wie weit bist du verantwortlich? Du bist verantwortlich für deinen Mangel an Entschlossenheit. Leute verhalten sich falsch mit den falschen Leuten und richtig mit den richtigen Leuten und fahren damit fort, unklare, chaotische Dinge zu tun. Aber wir müssen uns richtig verhalten mit den falschen Leuten und auch richtig mit den richtigen Leuten. Und wir wollen uns auch mit jedem korrekt verhalten, weil wir Reisende aus einer anderen Stadt sind. Wir sind nicht Bewohner dieser Stadt. Wir sind Reisende auf dem Weg der Befreiung, Moksha-Marg. Wir sind nicht Reisende weltlicher Leben für Leben Interaktionen, Sansar. Wenn du Reisender auf dem Weg der weltlichen Interaktionen, also Sansar-Marg bist, Leben für Leben, dann musst du die falschen Dinge hinter dir lassen und die guten Dinge tun. Can you explain the last sentence, Shuddha? Maybe that makes it a little bit more clearer. When you traveler on the worldly interactions and samarg, then you have to let go of the wrong things and have to do the good things. Yes, because Ich habe Shuddha gefragt, aber vielleicht zum letzten Satz nochmal das ein bisschen verdeutlichen kann, was das bedeutet, wenn du Reisender auf dem Weg der weltlichen Lebensinteraktionen bist, dann musst du die falschen Dinge hinter dir lassen und die guten Dinge tun. so you see, there are Dada has now showing us this. He is showing us these two paths. One is a horizontally spinning path. I mean, I'm just visualizing this for you. One is a horizontally spinning path of life after life after life in the four realms of existence. Und was jetzt auf die Frage bezogen jetzt will ich euch das vielleicht ein bisschen visualisieren als eine Vorstellung. Und zwar gibt es dieses horizontale Leben, Leben für Leben für Leben für Leben, wo du life after life, what did you say? Life after life into different life forms. Ja, bist du in verschiedenen Lebensformen immer gewesen. You're not going nach dem anderen. You're not going anywhere. You know, if you do good things, you come back again as a human being. If you hurt a lot of people, you go down into different life forms. There is no escape from life after life. This is called the sansar path. Marg means Okay. path. Also was es bedeutet ist, wenn du also Leben für Leben gute Dinge tust, dann kommst du wieder als Mensch und erfährst wieder gute Dinge. Wenn du aber schlechte oder falsche Dinge tust oder schmerzhafte für andere Wesen, dann gehst du in andere Lebensformen und kommst wieder zurück. Aber es ist immer der Kreislauf Leben für Leben für Leben und du kommst aus diesem Kreislauf, aus diesem Kreis, Sansar Marg genannt, nicht heraus. And the moksha path is a vertical path. In other words, you just are lifted up from this horizontal spinning into the realm of liberation. No more spinning from you for any one of us. No more spinning the day you walk out of the Gnani. No more spinning. No more going round and round. Und der Weg der Befreiung, der Moksha-Marg-Weg, ist der Weg, der ist vertikal. Musst du dir vorstellen, statt horizontal vertikal. Du wirst angehoben, du gehst nicht mehr länger im Kreis und drehst dich wie ein Kreisel herum und Leben für Leben für Leben, sondern du wirst angehoben und gehst sozusagen vertikal weiter in den Weg der Befreiung. But he says that this on the path, the vertical path of liberation, you are still a traveler, and so he says we are
we are not travelers of this town anymore. We do not belong to this town, this place anymore. We are out of this town from here onwards. Therefore, our our interaction is of a totally different order, totally different kind. Aber es ist trotzdem noch, du bist trotzdem noch Reisender, aber du bist nicht mehr Reisender dieser Stadt, in diesem Kreisel Leben für Leben, sondern du bist Reisender auf dem Weg der Befreiung und gehst nicht mehr in diesem Kreis herum, sondern wir sind wirklich Reisende auf dem Weg in Richtung Befreiung, Moksha. Yeah, and so the people on the horizontal path, they have to do the good and avoid the bad. That is, they are in the doership mode. They are constantly trying to move away from that which is hurtful to that which is helpful to them Ja. only. Yes. Ja. Und die Menschen, die auf dem Sansar-Weg sind, auf dem Weg der weltlichen Interaktion, Leben für Leben, die sind sozusagen im Doership-Modus, im handelnden Sein. Die müssen die schlechten, falschen Dinge loslassen, damit sie nicht Leidvolles erleben und die guten Dinge tun. Das heißt, die sind im Modus des Handelnden. So here the critical question as far as our responsibility for our state of all of our Mahatmas is our lack of decision. We are not making the decision that I want to settle every file with equanimity. That is the only thing. We are not even doing that. So, was unsere Herausforderung ist und unsere wichtigste Aufgabe ist als Mahatmas auf dem Weg des Moksha-Mark, ist, dass wir die Entscheidung treffen, alle Files mit Gleichmut zu begleichen. Aber wir treffen manchmal auch diese Entscheidung nicht. That is the only responsibility we have. Again and again it comes back. Just your decision. That's all I want. I know you cannot do anything, so I just want, please, he's just saying, please, in so many different ways he's telling us, can you please make this decision? Our Gnani is asking us, begging us to make this decision, to settle the file with equanimity. Und es ist nur diese Entscheidung. Es geht nichts zu tun. Aber es braucht diese Entscheidung, ich will den Fall mit Gleichmut begleichen. Und unser Gnani, der bittet und bettelt uns, Gänsefüßchen, die ganze Zeit nur um diese Entscheidung. Bitte gib diese Entscheidung, dass du den Fall mit Gleichmut begleichen willst. Nur dann kann es geschehen. Everyone who enters the Gnanviti becomes a traveler on the path of moksha. He goes into the vertical mode now. The spinning stops. Ja. Jeder Mensch, der zum Mahatma wurde und Gnanviti erfahren hat, der ist Reisender auf dem Weg der Befreiung. Das ist der Moksha-Weg. Und er ist frei von dem Weg des Kreisels Leben für Leben. Now, when he says that people, but we have to remain right with the wrong people and right with the right people, here this word right on our side is not the right that our intellect shows, that Rainer was just talking about, you see. This right is a totally different kind of a right. Ja, wenn hier spricht von dem Satz, aber wir müssen uns richtig verhalten mit den falschen Leuten und auch richtig mit den richtigen Leuten, dann bedeutet dieses richtig nicht das, was wir gerade eben besprochen haben in Bezug auf den Intellekt, der was richtig oder falsch sieht, sondern auf was anderes. Nämlich? Yes. This right is what was in the heart of Lord Jesus, Lord Mahavir, Lord Buddha, Lord Krishna. This is the right that we are talking about. You see, that is the right that we have all been talking about ever since this Satsang started. See? Und das richtig, von dem wir sprechen, ist das richtig, von dem Lord Jesus gesprochen hat, Lord Buddha gesprochen hat, Lord Mahavir gesprochen hat. Das ist, wovon wir gesprochen haben von Beginn an dieses Satsangs. Das ist das wahre Richtig.
That right is the right vision of the Gnani, the purity of every being on this earth, everyone, the pure nature of it, totally separate from that which is happening. See, that is the right. Und was das richtig ist, es ist die richtige Sicht. Es ist die richtige Sicht, die Reinheit und die reine Seele in jedem zu sehen. Das ist die richtige Sicht. Das ist das Richtige. So the questioner then is asking Dada, even then, occasionally, all of a sudden, the bomb is thrown, and he is talking about Uwe now here. Say it's the questioner is Uwe, the questioner is saying to Dada, even then, occasionally, all of a sudden, the bomb is thrown, and he, Uwe, explodes. You see. Und dann sagt der Fragende, wir lesen weiter im Text auf Seite 26, Fragender, Dada, sogar dann passiert es manchmal, und zwar ganz plötzlich, dass eine Bombe geworfen wird und er, das Nicht-Selbst, also in dem Fall Uwe, ja, er, das Nicht-Selbst, Uwe, der relative Teil, explodiert. And Dadashri replies, that will happen, no problem. You don't have to worry. He explodes. You have to see that too. You say, wow, Uwe, you still have some bombs, don't you? you have to bother Uwe a little, but not reprimand him too much. You just have to kind of be on his case a little bit now and then. See? Das wird passieren, sagt Dadashri dazu. Das wird passieren. Kein Problem. Das war für Marion kein Problem. Du musst dir darum keine Sorgen und Gedanken machen. Er explodiert und du siehst auch das. Und du siehst, es war wieder auf das wahre Selbst bezogen, wow, Uwe, du hast immer noch ein paar Bomben. Du solltest Uwe ein bisschen schimpfen, aber nicht zu stark zurechtweisen. And you see, this is where we make the error, because the bombs are thrown. We throw bombs all the time, now and then, but we don't see. This is the beautiful. Mark this paragraph. This is so important. You have to see that too. Here's the definition of seeing, right there in front of us. What do you mean by seeing? Seeing means you have to say, "Wow, over. You still have some bombs." That is called seeing. Not seeing, oh, I saw it. This is the inner conversation that we are talking about. Dada is talking about. Also hier ist es ganz wichtig, es ist genau dieser Absatz ist so entscheidend, dass wir das erkennen, dass wir das sehen. Und das Sehen ist hier sehr offensichtlich vor uns. Wenn wir das richtig lesen, hier ist diese Aussage, wow, Uwe, du hast immer noch ein paar Bomben. Es ist nicht, ah ja, ich habe es gesehen, sondern diese innere Konversation, zu sehen, dass da Uwe eben noch irgendwelche Dinge hat, die explodieren. Das ist das wahre Sehen. Und darum geht es. So you see, here we are not leaving Uwe alone. We are not leaving the small SELF alone. We are constantly, our upayog, our applied awareness is on file 1, Uwe only, you see. And this is again part of the ongoing Agna of Agna 4. Und hier, wir lassen den Uwe hier nicht alleine, sondern hier ist die Sicht, hier ist das angewandte, erwachte Gewahrsein, das Upayog. Wir schauen sozusagen auf das, was Uwe da noch hat. Und das ist das Anwenden des Agnas 4. Wir sind noch mitten darin. So now Dada has taken us up to a very special level in our understanding of the Agna 4. And he says further, our decision should not be wavering, should not be shaky, should not be should not waver. We should not say, or there should not be even a sense within us that he is like this and it is his mistake, it is your mistake, and what is my fault in this? Such things should not be there. Fault is only ours. Fault is only ours. It is not a question of whose fault is this.
this is never a question of whose fault is this. You have to settle with equanimity, that's all. Und Dada sagt hier weiter im Absatz wunderbar und sagt, unsere Entscheidung sollte nicht wanken. Er ist so und es ist sein Fehler. Ist es dein Fehler und was ist mein Fehler? Solche Gedanken sollten nicht da sein. Der Fehler liegt nur in uns. Er liegt nur bei mir. Es geht nicht darum, wessen Fehler es ist. Wichtig ist, du musst es mit Gleichmut begleichen. I have a question on that. Yeah. As he says here, it's not important who makes the fault or who is in fault here. You have to settle it with equanimity. Can you elaborate a little bit again? Yeah. I know it's I'm bothering you with that question, but I will just make it sure. Yeah. Who is the you who needs to do it with equanimity? It's So let me do it in German. Mhm. So Uwe stellt gerade die Frage, ja, hier steht ja, es ist nicht mein Fehler und es sollte nicht nach Fehlern gucken beim anderen, das verstehe ich. Also es geht nicht darum herauszufinden, wessen Fehler ist es. Du musst es mit Gleichmut begleichen. Und Uwe sagt, ich mag dich jetzt nochmal nerven, aber ich will das nochmal deutlich machen. Wer oder was ist es jetzt nochmal, der da sagt, du musst es mit Gleichmut begleichen? Und wer ist es du nochmal? Yeah, and this is there are two ways you can look at it. It's a good question because the fault, when such it is perfectly established after the Gnan, after this entering into this Akram Vignan, that the fault is no one's except mine. Anything that comes in front of me is a result of my own fault. Also wenn wir das nochmal uns erinnern, im Grunde ist es eine gute Frage, wenn wir uns nochmal erinnern, ist im Gnani dieses Wissen in uns, es gibt keinen Fehler außerhalb von mir, es ist alles, was hier auftaucht, ist mein Fehler. Es ist mein Fehler. So Dada has given it that he has made very clear completely by saying the fault is only ours. Now in his next sentence, it is not a question of whose fault is this, is again with reference to the event that happens in front of you, like an explosion. There is the intellect that comes in and says, whose fault is it? Is she do it, or did I do it, or because she did it, because she made me angry, I became angry, etc. You see, it's so that is where Dadashri says it's not even a question of whose fault it is. First of all, the first sentence is absolutely established that it is only our fault, and then Dada says it is not even a question anymore when the event happens in front of you as to whose fault it is, because your focus is not to see the fault but to settle with equanimity. Also hier ist nochmal ganz explizit, ganz deutlich gemacht. Wir haben den Satz geklärt, der Fehler liegt nur in uns, also in mir. Der Uwe hat nochmal eine Bombe explodieren lassen. Okay, das ist so, aber ist es jetzt so oder so, und ist es jetzt sein Fehler oder ist es jetzt der Fehler von der anderen Person oder von ihr vielleicht? Weil sie mich wütend gemacht hat, bin ich wütend geworden. Solche Gedanken sollten nicht mehr da sein. Also es geht nicht darum, herauszufinden, wessen Fehler es ist, sondern zu erkennen, okay, der Fehler liegt bei mir und es geht darum, diesen Fehler mit Gleichmut zu begleichen. Yeah, and we just read earlier today in the paragraph above, in the same subsection, that Dada says that no matter how bad that file may be, no matter how good it may be, you don't need to see whether it is your fault or his fault. This is the precision this is the view of the flawless one. See, the flawless one has a view, and that is where Dada is trying to take us. Also wo Dada uns wirklich versucht hinzubringen, ist diese Sicht einzunehmen. Es ist völlig egal,
ob es ein guter Pfeil ist oder ein schlechter Pfeil ist, ob jemand den Fehler gemacht hat oder ob ich den Fehler gemacht habe. Es geht nicht darum, das zu sehen, sondern wirklich in diese fehlerlose Sicht zu kommen. And you see, it's a very beautiful question that comes because in view of what Uwe has just asked, the question is to ask ourselves is, whenever something happens is, am I the one with flaws or mistakes, or am I the flawless one? Und dann ist die Frage, die Uwe gerade gestellt hat, ist die Frage, die wir uns stellen müssen, bin ich derjenige, der Fehler hat oder Fehler macht, oder bin ich der Fehlerlose? And the answer will come within, even if you just, we all are the flawless ones. This that has arisen in front of us is no longer to be looked at as a flaw. Rather, Dadashri says, as he says, the day you decided that you do not want to hurt anyone, you become flawless. The day. Ja, das heißt, was uns begegnet, ist immer, egal was geschieht, wir sind fehlerlos. Egal was im Außen sich ausdrückt, wir haben die Sicht, die fehlerlose Sicht anzunehmen oder die einzunehmen. Der Moment, der Tag, wo wir sind fehlerlos, generell, das ist unsere Haltung, das ist, was wir sind. Ja. Und der Tag, wo du entschieden hast, niemand mehr zu verletzen, der Tag, an dem Moment bist du fehlerlos geworden. You know, every morning we get up, all of us, and we have it automatically, the morning Vidhi is within us, that with this mind, speech and body, let there be no hurt towards anyone. Now, that is an affirmation of the flawless one that we are. You see, that affirmation continues within us. Ja, das ist quasi, wenn wir morgens aufstehen mit wenn wir morgen aufstehen mit der Haltung, im Grunde genommen, dass wir niemanden verletzen wollen oder diesen Satz sagen, dass wir sagen, lass kein lebendes Wesen in dieser Welt nicht in kleinster Weise durch diesen Verstand, Sprache oder Körper verletzt werden. Das ist die Haltung, das ist die fehlerlose Sicht, die wir in uns tragen. And indeed, even before you get up, as soon as you get up, the first thing happens is, I do the namaskars to Lord Mother or whatever be the Prataviti, but that sentence automatically runs as something that is part of your heartbeat. It is, you wake up and it's there as part of your being. Und wenn du das Morgengebet machst, Pratavidi beispielsweise, und sagst, ich verneige mich vor Shri Simandaswami oder ich verneige mich vor Dada Bhagwan, der die Verkörperung einer Liebe ist, diese Sicht, lass kein lebendes Wesen in dieser Welt nicht in kleinster Weise durch diesen Verstand, Sprache oder Körper verletzt werden, ist Teil deines Seins, Teil deines Herzschlags, Teil deines Ausdrucks. And so for this flawless one who is aware of this silent prayer, there is really no flaw, there is no fault. Für denjenigen, der diese fehlerlose Sicht hat, der dieses Gebet macht am Morgen, da gibt es keinen Fehler, da gibt es keine Verunreinigungen. And so when it arises with a file, when there is an explosion, then you can see the nature of this discharge, you see. You can see how it was meant to discharge, and you say, you did it, but it is just a play, you see, it is just a play. You know you are not in it. Und du weißt, dass wenn das gerade passiert und da ist eine Explosion geschehen und du hast es getan und nicht du hast es gemacht, du weißt, dass es nur ein Spiel ist, das ist wie ein Theaterstück und du weißt, du bist darin nicht inbegriffen, du bist da nicht drin. And it happens, yes, of course, if it gets too prolonged and there are certain people that you cannot forgive or cannot get rid of from your mind, and the mind keeps on making you see their faults, then it is a different matter. See that
that means that is a much deeper problem than what we've just talked about. Aber wenn es ein Thema ist, dass dein Verstand immer noch dich festhält und dass du, oder dein Intellekt dich quasi festhält in der Situation, dass du die Fehler bei jemand anderen ganz massiv festhalten willst und siehst, dann ist es ein tieferes Problem. Das ist ein bisschen was anderes als das, über was wir gesprochen haben. But however deep the problem may be, however deep and dense the problem may be, it goes away with just the simple decision that it is a file and I want to settle with equanimity. It is much easier than to do days and days of pratikrama. Aber nur die Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, es ist ein Pfeil und ich möchte ihn mit Gleichmut begleichen, das ist alles, was zu tun ist. Und es ist viel, viel einfacher, als tagelang Pratikrama zu machen. Yes, by continuing to reinforce this decision to settle the file with equanimity, you will start seeing the beauty of flawlessness. Aber mit der Entscheidung zu sagen, ich will den Pfeil mit Gleichmut begleichen, siehst du automatisch die Fehlerlosigkeit, also du siehst die Person rein. Okay, so we proceed to the next. So that one question, that means, Shuddha, just to make one sentence clear, it means to say I have to settle it with equanimity is only the decision, that's it. That's it, nothing else. Just the strong decision. That's what it is. Yes. Okay, das heißt also, um es nochmal zu klären, der Satz, nachdem es geht nicht darum, dass es ein Fehler ist, du musst es mit Gleichmut begleichen, wäre die Antwort eigentlich nur darauf zu geben, es braucht nichts, dass du was tun musst, du brauchst nur die Entscheidung treffen und sagen, ich will diesen Pfeil mit Gleichmut begleichen. Dann fertig. Yes, yeah, I think Dada is gracing us all by opening up all of these magnificent words of his live in our Satsang together, and I'm very grateful for that. Ja, Dada gibt uns diese wunderbare Sicht in den ganzen Satsang, da ist er sehr dankbar für. Now, shall we continue? Yeah, let's continue. So now Dada says, don't look at the result, keep following the Agnas. Und Dada, jetzt kommt die nächste Überschrift in der Mitte 26, schau nicht auf das Ergebnis, folge einfach den Agnas. Now questioner, this heading is so critical. Don't look at the result, keep following the Agnas. Dieser Satz ist so wichtig, diese Überschrift. Schau nicht auf das Ergebnis, folge einfach den Agnas. Questioner says, we think that if settlement happens in a certain way, then the file is settled with equanimity. But this does not happen. Und der Fragende stellt die Frage, wir denken, dass der Pfeil mit Gleichmut beglichen ist, wenn Übereinkunft auf bestimmte Weise erfolgt. Aber das passiert nicht. And Dadashri says settlement may or may not happen. You don't have to see that. We, that means the Dadashri and the Paramatma, the Absolute Self within Dadashri, we have told you thus. We have told you, the one who has received the Gnani, this. We have given you the Agna to settle with equanimity. Having followed that Agna, it does not matter to us whether us here is in small u, means all of us. It does not matter to all of us whether the settlement happens or not. I myself do not want that. Okay, Dadashri sagt, die antwortet darauf, Übereinkunft kann passieren oder nicht. Darauf solltest du nicht schauen. Wir, und das ist Dadashri und Paramatma in ihm, wir haben dich das nicht so gelehrt. Wir haben dir das Agna gegeben, mit Gleichmut zu begleichen. Wenn du diesem Agna folgst, dann macht es für uns, das gilt für uns alle, keinen Unterschied, ob Begleichung, Übereinkunft geschieht oder nicht. Ich brauche das nicht. Interesting sentence here. Having followed that Agna, it does not matter to us whether the settlement happens or not. Following the Agna is just, as Uwe was mentioning, the decision to settle with equanimity. That's all. A special inner decision.
Okay. So, wenn du, und das ist der kritische Satz, der wichtige Satz, wenn du diesem Agna folgst, dann macht es für uns keinen Unterschied, ob Begleichung, Übereinkunft hergestellt ist oder nicht, ob das geschieht oder nicht. Und was Uwe gerade nochmal gesagt hat, das heißt, mit Gleichmut zu begleichen ist nur die Entscheidung, ich will es mit Gleichmut begleichen. You see, it's such a loaded question. If you ask some Mahatma, did you settle that file with equanimity? I mean, how can you ask such a question to anyone when this Agna calls only for the intention to settle the file with equanimity? That's a good question, Shuddha. It's a very good question. I like that question. Yeah. Shuddha hat gerade gesagt, das ist ein wirklich wichtiger Satz, wenn du jemanden fragst, hast du diesen Fall mit Gleichmut beglichen? Wie kannst du jemanden fragen, hast du es mit Gleichmut beglichen, wenn es doch nur eine Intention ist? Das geht ja gar nicht. And here Und we have, da sage ich, ist eine gute Frage. yeah, here that is what we that's right there in front of us. I do not want that. I do not want a settlement, Dada says. Und das Because ist so ein wichtiger Satz, was Dada sagt. Ich brauche das nicht. Ich will das gar nicht. Es geht nicht darum, ob da eine Begleichung stattgefunden hat oder nicht. I don't care about the settlement, Dada says. I care about your intention. Ich mache mir gar keine Sorgen, ob der Pfeil ausgeglichen wird oder nicht. Ich kümmere mich nur darum. Ich bin nur interessiert, so rum formuliert, ich bin nur interessiert an deiner Absicht. Ist das nicht geil? Sorry. It is so profound. It is so profound, really. It is so deep. Ja. So it says the settlement, it depends on the Prakriti, on the non-self complex, the non-S capital should be, non-self complex, of the opposite person. You see? Can you imagine? Not even your own Prakriti. The settlement depends on the Prakriti, the non-self complex of the opposite person. On the contrary, if you try to settle with equanimity, then he will go after you with his shoes. You know, going after somebody with shoes means you take off your shoes and you try to beat him with it, you see. It depends on his Prakriti. Our Agna, Dada says magnificently beautiful, is not like that. Our Agna is for you to settle with equanimity. Your decision must be very tenacious, very, very firm. The decision must not change. Und hier nochmal den Satz, also wenn du diesem Agna folgst, macht es für uns keinen Unterschied, ob Begleichung, Übereinkunft geschieht oder nicht. Ich brauche das nicht, ist was Dada sagte, worüber wir gerade gesprochen haben. Es hängt ab vom Nicht-Selbstkomplex, also vom Prakruti der anderen Person. Selbst wenn du versuchst, das Ganze mit Gleichmut zu begleichen, mag er dir seine Schuhe nachwerfen. Es hängt von seinem Prakruti ab. Unser Agna ist nicht so. Unser Agna sagt dir, begleiche mit Gleichmut. Deine Entscheidung muss hartnäckig entschlossen sein. Das ist wichtig. Deine Entscheidung, dass du mit Gleichmut begleichen willst, die muss hartnäckig entschlossen sein. Die Entscheidung darf sich nicht ändern. This is so profound. Yes, yes. It's like, this is really, it's like, it's beyond words, like how simple and how profound it is. Yes. Uwe hat gerade gesagt, es ist so tiefgründig, das ist wirklich unglaublich, es ist jenseits aller Vorstellungen, wie tief das geht. Es ist nur die Entscheidung, ich will den Pfeil begleichen, nicht mehr, nicht weniger. So we read, settlement may, Dada says, may or may not happen. You, the awakened one of Akram Vignan, don't have to see that. The question is, did you, the awakened one of Akram Vignan, follow Dada's Agna or not? Afterwards, he said, Dada says, later on, if you really want to see something, if you want to investigate about that, how should you bring about that settlement, that is fine. Later on, after the file is gone, you want to kind of check and see how you should bring about settlement, that is fine. But at the time,
at that time the settlement may not happen. That depends on the prakriti of the opposite person. Eine Übereinkunft kann passieren oder auch nicht. Du brauchst dich nicht darum zu kümmern. Bist du Dadas Agnas gefolgt oder nicht? Wenn du nachher untersuchen möchtest, wie du eine Übereinkunft erreichen kannst, dann ist das in Ordnung. Aber diese Übereinkunft geschieht vielleicht nicht oder nie. Das hängt vom Prakruti der anderen Person ab. Now it's kind of interesting that the Dada uses, say now a file, now the Dada is painting a picture where this, your intention was 100%, and the file did not get settled and there was an explosion in the interaction. Und jetzt gibt Dada das Bild, dass du hast 100% die Entscheidung getroffen, den Pfeil mit Gleichmut zu begleichen, aber es gab trotzdem eine Explosion in der Interaktion. Then Dadashri says, if you want to investigate, now Dada is using the word investigate as to how you should bring about the settlement. Dada is not asking us to use our intellect at all here in the investigation. He is asking you to really, in fact, if you will, put it in Samaik really, to kind of see it. That is the investigation. See? Und wenn Dada hier sagt, wenn du nachher untersuchen möchtest, wie du eine Übereinkunft erreichen kannst, dann ist das in Ordnung, aber er gibt uns hier nicht die Information des Untersuchens, dass wir unseren Intellekt benutzen sollten, sondern wenn überhaupt, dann ist es eher ein Samaik zu machen, eine Innenschau, um die ganze Sache anzuschauen. So if any one of us Mahatmas, we have a specific file that we simply are not facing up to, or you want to put away on a shelf, we know that we are not really approaching it with what we have just learned from Dada in today's satsang. What do you mean with shelf? What did you say? Put it on the that? shelf, like a file. For instance, if this is a file, most people, when the files add up on the desk too much, they just put it away on the bookshelf someplace else. You see, out of sight, out of mind. You see. Oh yeah, okay. So we all have. If there is any one of us Mahatma who has a file that we don't want to face, we don't want to go there because of the hurt or the pain. Then. So I'm not sure. Should I? Let me see. It looks like you are not on screen anymore. Oh. On Ustream, I don't know if it's only for me or if it's for everybody. I'm on. So check with somebody else. I'm on. Maybe it's your. You should noch sieht. Yeah. See if can the others. I'll just say Jai Sachidanand, write something and see if it goes up there. Yes, it goes there. And Susanne she says everything is okay. Okay, good. All right. Okay, so. Well, I cannot see you. I can hear you on Skype, but I cannot see you. Huh. But it's black here. But anyway, doesn't matter. If you may want to refresh it, because since okay. I have a question here. There is a question from Klaus. And Klaus' question is regarding to the topic we talked about, the decision, the tenacity of the decision. Does it mean it's only the intention is only important that I want to settle the file with equanimity, but I am the words are what he said, but I am doing the opposite afterwards, and that's unimportant. I don't understand. What he says. The question is the tenacity of the decision to settle the file with equanimity. So, and he said the intention is important. Whether I actively do the opposite afterwards. Is that correct?
Yeah, well, see, you cannot be in two places, and I understand. Did you get the question? Yeah, I got the question. Okay, let me say it in German Yeah, first. please. Yeah, okay. So, da hat Klaus die Frage gestellt auf den Bezug, es geht um die Intention, die klare Absicht, ich will den Pfeil mit Gleichmut begleichen. Und Klaus' Frage ist dann, die Absicht ist wichtig. Ob ich anschließend das Gegenteil mache, ist unwichtig, Fragezeichen. Yes. Okay. It's a very good question, Klaus, and it's common for people, Mahatmas, after the Gnanvidi to have this question. A little bit of a correction in the view, the way you said it, is needed. The decision and the intention, the decision to remain, and the intention to settle the file with equanimity. You see, the decision and the intention. You see, it is the decision. We already talked about it enough, so we will just say the decision to settle the file with equanimity is not of Klaus. It is of the one who has awakened in the Gnanvidi and is on the path of liberation. Also nochmal, das müssen wir hier ganz klar spezifizieren, um das zu unterscheiden, Klaus. Die Frage ist sehr gut, die du gestellt hast, aber die Entscheidung zu treffen, den Pfeil mit Gleichmut zu begleichen, diese Entscheidung kommt nicht von Klaus. Die kommt von demjenigen, der erwacht ist nach dem Gnanvidi. Klaus only has the intentions of rag or dvesh. He does not have the intention which is beyond rag and dvesh or attachment, abhorrence or equanimity. Und Klaus hat keine Intentionen, die jenseits davon sind von Anhaftung oder Abscheu. Der hat keine Sicht von Fehlerhaftigkeit oder die Sicht von jenseits von Anhaftung und Abscheu. Das kann der Klaus gar nicht. Er hat nur Anhaftung und Abscheu, der kann nur so reagieren. Klaus is in the world of duality, and the duality is either good or bad. It is never beyond the good or bad. Klaus ist in dem Reich von Dualität, und in der Dualität gibt es gut oder schlecht, und er ist niemals jenseits von diesem Raum der Dualität. Klaus is an unfolding machine. It's just whatever Klaus ends up doing is actually happening. So that is why the Gnani Purush says it does not matter. It really does. Klaus ist einfach nur eine entfaltende Maschine, die sich entfaltet entsprechend ihres Karmas, und das ist, warum der Gnani sagt, es spielt keine Rolle, was da Klaus ausdrückt, weil das ist einfach nur eine Maschine, die sich entlädt. You can only call it machinery, and you can only say it is happening if you are the Reine Seele, the pure soul, the awakened one, the one who is separated. You can only. Es ist nur eine Frage des erwachten Einen, der getrennt ist, der wirklich getrennt ist. Yeah, and so when you say that your decision was to settle the file with equanimity, and it is from the heart. Now I'm talking. It is really the case. It is from the heart, and then Klaus may or may not be doing the right thing. You see, it may or may not happen. And therefore you are fine and you are aware that it didn't happen. You see, that is all. You cannot say that Klaus did it. Klaus is a part of the machinery that just played its role, that's all. See.
Also Klaus selbst ist nur Teil der Maschinerie dessen, was quasi sein Ding gemacht hat. Ja? Fertig, da ist nichts anderes. Der hat einfach nur gemacht, was zu machen ist. But you said Klaus is only part of the machinery. But what did you say the sentence before? Yeah, that you are the blissful one. Und du bist der glückselige eine. Yeah, yeah. But you see, if you feel bad afterwards, then you have become a little bit of Klaus. Aber wenn du dich schlecht fühlst hinterher, dann bist du wieder ein bisschen Klaus geworden. So then, that is why then you have not understood this Agna and is applied it in precision. If your decision was 100% to settle the file with equanimity, the result will not bother you. The result will not bother you. Dann bist du nicht ganz in dem Agna gewesen und hast es entsprechend 100%ig angewandt. Weil wenn du im Agna bist, als Wissender und Sehender, dann wird dich das Ergebnis nicht belasten. Yeah, in keinster Weise. Yeah, so but it is lack of the decision. You have not decided with a specific file that I want to remain in my blissful state when this file is in front of me. I want to remain completely blissful, my state. Then whatever happens is the discharge. It is the discharge of Klaus, and it may be good or it may not be pleasant, but you are aware of it. You are not saying it is happening to me. You are not saying that it did not go well. You are just saying, well, my intentions were 100% there, but it didn't happen. You see? So du bist, als wenn du im Zustand bist von dem, der du wirklich bist, dann bist du Wissender und Sehender von dem, was sich im karmischen Ausgleich bei Klaus entladen möchte. Aber du bist nicht in Reaktion darauf. Du siehst einfach das, was bei Klaus passiert. Du magst die Entscheidung treffen, ich will 100% im Gewahrsein sein, aber das mag dann im Moment nicht. So what did you say? You might want to have 100%. What did you say? If your intention is to remain in equanimity, ja. Wenn deine Intention ist, in Gleichmut sein zu wollen, wenn die 100% ist, and then whatever happens is considered true discharge. It is not the doing of Klaus, or it is not the doing of the other person. It is just scientific, circumstantial evidences. Dann musst du dir gewahr sein. Dann nennt man das, was sich da entlädt, einfach nur Entladung. Es ist nicht das Tun von Klaus, es ist auch nicht das Tun der anderen Person, es ist das Entladen des sich bedingenden Umständen. There is no doer. There is no doer. Es ist keinen Handelnden. And well, when you say, did it happen or did it not happen? When you are in equanimity, there is no concern about whether it happened or it did not happen, because equanimity is the result, not what is happening to Klaus. So, und wenn du wirklich Wissender und Sehender bist, dann bist du in Gleichmut, weil Gleichmut ist das. Wenn du im Gleichmut bist, dann ist es. So, that was a great sentence, but I need to really be sure. Can you say that sentence again? I want to make it very precise. So when you're looking for a result, really the result is your own equanimity, not what is happening to Klaus in the discharge. Wenn du nach einem Ergebnis schaust, das ist dein wahre Gleichmut herstellen, nicht was für Klaus passiert. Yeah, so slowly switch it as you become more and more, as you start applying in the Agnas of our Gnani Purush, you will be lifted up in his pure grace of the non-doer, and whatever... Bring es mehr in die Ebene der Agnas, ins Anwenden der Agnas, und dann wirst du in der Gnade sein von Dada. Yeah. Then you will be lifted into the bliss of the non-doer. You are the non-doer, and you will see everything that is happening, and you will not say that Klaus is doing. Yeah, you might say Klaus is doing, but you will not believe that Klaus is the doer. You see. Und du wirst dann einfach in die Glückseligkeit des Nichthandelnden kommen, und du wirst sehen,
was Klaus tut und du wirst auch sagen, ja, Klaus hat das und das getan, aber du wirst es einfach nur sehen, denn der Klaus ist nicht der Handelnde, auch das ist einfach nur Ausdruck von den sich bedingenden Umständen, aber du bleibst in diesem Zustand des Sehens. Okay, if you still have any residual questions, ask us later on. We will continue on that when we meet again, Klaus. Wenn du noch weitere Fragen dazu hast, Klaus, dann stell uns diese Fragen gerne. Beim nächsten Mal werden wir da nochmal gezielt drauf eingehen. You're asking these questions are very important because the more questions along these lines of His Agnas, the more the beautiful vision of Dadashri opens up for all of us, you see. Und je mehr Fragen auftauchen oder je mehr Fragen überhaupt generell auftauchen, umso mehr kann sich die wunderbare Wissenschaft von Dadashri für uns alle entfalten. So, do we have one more weekend before we start our Guru Purnima, right? Yes. Yes, we have one more weekend, Yeah, next so, weekend. yes, Susanne will be there with me, and Sarla, my sister, will be there too. So it'll be kind of fun. So I think Susanne will translate from Yeah, it'll be. your house, right? Yeah, well, it'll be fun. Yeah, Kachiachi did that when she was sitting next to me. Yeah, so- it was great. It will yeah, be great. So nächste Woche werden wir noch einen Satsang haben, bevor wir das Guru Purnima Event haben in Amerika, und die Susanne wird bei Shuddha in Florida sein nächstes Wochenende und von dort live übersetzen, und wir sind ganz neidisch, dass wir nicht dabei sein dürfen. Yeah, well, thank you. So now, we will leave some space for Uwe to make some announcements. We look forward to everyone coming to the Guru Purnima here. I think it would be nice if Nadaji, I can free her up. Nadaji, are you on the phone? Can you come to the phone? I think they were a big group in Lindau. Yes, it'll be nice. So then I can Are connect you with there? Nadaji on Skype, and she can tell us what happened with the group there, huh? Yeah, let me check. Nada, are you there? Let me check. Otherwise, I'll Yeah. try to get her on Skype into that. I don't see her. Ja, was denn? Oh yeah, Nein, Svenja ist da. Yeah, okay. Svenja is there with Nada. Hi. Auf Skype oder seid ihr nur am Telefon? Wir wollten eigentlich nur euch die Möglichkeit geben, ein bisschen zu erzählen, wie es euch ging heute. Ihr seid ja eine größere Gruppe dort. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Ja, Nadaji. Ja, Wir wollten eigentlich gerne einfach nur euch noch die Möglichkeit geben, ein bisschen zu sharen, wie es euch ging. Ihr hattet ja heute eine größere Gruppe da. Vielleicht magst du noch was sagen. okay. Also uns geht's gut. Soll ich jetzt am Telefon weitergehen? Ja, kannst du über Telefon machen. Ist fein. Okay, Chris ist schon gegangen, Elke ist gegangen, aber ich gebe mal an Helmut weiter. Hey, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand Shuddha Yes, Bhagavan. ma'am. Helmut, Jai Sehr Satchidanand. gut, ihr ist schon da. Hey, Ja. Uwe, alles gut. Alles gut? Wunderbar heute. Ja? Deine Fragen, deine Übersetzung, ganz toll. Was? Ne, das wollte ich jetzt nicht wissen. Ich wollte wissen, wie es euch geht. Ja, super, das war die. Hattet ihr eine gute Zeit da? Ja, unbedingt. Habt ihr Arti gemacht? Hallo, seid ihr noch da? Hallo? Now they gone. Yeah, they're gone again. Okay. They Alright. just put down the phone. Alright. Yeah. I think they pressed down the phone. Anyway. It's okay. It's all right. So, yeah, all So we you had want a to good share. time. I think there was a Yeah. group. All we want to share was. There was. Pardon? We want to share. You can just tell them that today was the first time when Mahatmas did the Aarti of Dada and Simandar in Nada's place, Yes. which is very beautiful. Ja, also was heute war, dass wir neben dem Retreat, wo wir das erste Mal Artis gemacht haben, war heute bei Nada ein Zusammentreffen, und da wollte ich eigentlich, dass die ein bisschen was erzählen, aber die haben den Hörer jetzt aufgelegt. And Und zwar
die Situation war, dass die ganze Gruppe da zusammengekommen ist von Nada und Rüdiger und Svenja und Helmut und Doris und Elke. Und jetzt sind sie wieder da. They're back. Okay, they're back. Yes. Okay. Nada, erzähl doch einfach kurz, weil wir wollen es nicht mehr so lange machen. Ich will nicht die ganze Runde machen. Einfach wie es Also war. das ist ganz schön, genau, weil Helmut hat auf den falschen Knopf gedrückt. Doris und Helmut liegen auf dem Blitzsofa, Rüdiger im Gnani-Sessel, Susanne, weiß nicht, was die gerade, die steht zwischen Dada und Simon da und Svenja ist relaxed auf dem Boden und Silvia ist noch hier. Also wir hatten es ganz, ganz schön und es also das Arti war wirklich ganz, ganz schön und wir hatten es einfach, wir haben es gut genossen hier im Dada-Haus am Bodensee. Und die Herzensgrüße an euch alle. Tesa Chidanand, vielen Dank für den wunderschönen Satsang. Genau, Svenja chattet hier, die Herzen sind jetzt von Svenja. Schaut aber wie nah da aus. Ist sowieso alles eins. Genau. Jai Satchidanand für euch. Und ganz liebe Grüße an alle. Übersetzung. Gern geschehen. Bis bald. Jai Satchidanand. Bis bald. Jai Satchidanand. So what they said, they had a great time together. As the group was having parties and being Wonderful. together. They are all in bliss, totally. All in bliss. And also, Bliss and grace. also tomorrow is Niruma's Gnan Day. Tomorrow was the day, 1968, July 8, that she received Gnan from Dadashri. And so, very special day tomorrow. And there is. Wow. And Also morgen ist ein ganz spezieller Tag in Bezug auf Gnadentag von Niruma. Morgen 1968 am 8. Juli ist heute der 8. Today is the 8th or the 9th? Today is the Tomorrow 7th. at 8. Tomorrow, Also tomorrow. morgen am 8. Juli 1968 hatte sie das erste Mal Gnaden bekommen. Also es ist ein spezieller Tag morgen, wo wir den Gnadentag von Niruma feiern können. And Nadaji has shared on Facebook, Dimple by talking about the final message of Niruma of live with love, Premti Rahejo, your famous message on your Skype logo. Yeah. Ja. Und dann Nada hat was gepostet auf Facebook über die Premti Rahejo, das heißt also lebe mit Liebe, was Niruma als letzte Worte gesagt hat. Yeah. So and there is an English translation. So all of you enjoy, get into the little details if you want to, and I think we can now close, shall we? Uwe? Yes, sir, we can. Yeah, it's just thank you so much, my friend. Thank so you. Wonderful to be with you here in Satsang, and Jai Sachidan to Marion and everyone else with you. Huh? She's listening into it. Yeah. Jai Sachidanand, and thank you very much. It was a pleasure to be with you again. Yes, namaskar. I will Look forward to see you very soon. Very soon, and I look forward to. I'll keep on rolling this for a while so that you can. Yeah. All right. Highest namaskars. Yes.